Hello guys, ladies and gentlemen na wannan channel, barkanku da sake kasancewa da ni a wata sabuwar bidiyo. So a wannan bidiyo na kawo muku da 5 best PixelLab text effect wanda za ka iya amfani da shi wajen hada poster, banner ko thumbnail na YouTube channel. So idan kana buƙatar wayannan 5 best text effects, just kai following ina daga farkon bidiyon har ƙarshe. So amma kafin mu ce ga bidiyon, idan yau ka fara zuwa wannan channel, ka danna mu subscribe sannan kai like a wannan bidiyo. Mun gode kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga zuwa cikin bidiyon. So firstly, abu na farko da ya kamata ka fara idan har kana buƙatar wayannan PixelLab text effect, zaka zo ka shigo cikin Telegram naka, sai ka zo kai searching din channel namu na Telegram, zaka zo wajen search bar naka sai kai searching din channel namu mai suna Hausa Tips. Zaka yi searching na Hausa Tips, zaka ga wannan shine channel namu na Telegram. Kai tsaye kana shigowa cikin channel namu, idan kai scrolling ƙasa za ku ga na yi muku uploading din wayannan text din tun daga farko har ƙarshe. So za ku ga na ba da 5 best PixelLab text effect, kuma wannan text din zaka iya amfani da shi free, wanda zaka iya amfani da shi wajen hada poster, banner ko thumbnail na YouTube channel. So idan kana so ka yi downloading din wayannan text din, kai tsaye zaka zo ka taba ainihin kan wannan file na text din, kana taba shi gashi zai kawo maka wajen da zaka yi saving, zai ka danna akan save to download. So za ku ga ya gama yin downloading. Bayan ya gama yin downloading, abinda za ka yi next shine za ka zo ka nemo extractor naka ko wani application wanda kake yin extracting ɗin files da shi. Ma ya kasance za a ci ba ko wani application, za ka zo ka shiga cikin application ɗin kamar haka, sai ka je directory inda wannan file ɗin yake wanda ka yi downloading nasu kenan. So bayan ka shigo cikin wannan folder, so bayan kawai kana shigowa za ka ga wannan file ɗin ya yi maka downloading. Za ka taɓa akan wannan file ɗin kawai sai ka danna akan extract here, sai kai extracting nashi, shikenan automatically zaka ga ya maka extracting din wannan file. So bayan ka gama yin extracting, abinda zaka yi kuma next shine sai ka zo ka buɗe application naka na PixelLab domin ka canza mata suna ko kuma ka canza mata wani effect na wannan text. Kana buɗe application naka na PixelLab, zaka zo wajen scroll menu wannan kamar haka, kana taba shi zai kawo maka menus da dama, sai ka zo ka danna akan open file. Kana dannawa akan open file, zaka ga daga nan tab na farko shi zaka danna, sannan sai ka je directory inda kai extracting din and design naka. So kai tsaye sai kai scrolling, sai ka je ka nemo wannan folder. Kai tsaye kana shigowa cikin wannan folder, zaka ga ainihin wayannan design wanda kai extracting nasu, zaka ga ya zo maka ya canza kalo ya koma blue. Zaka ga ƙarshen text din ya koma /plp, wato PixelLab file kenan. So idan kana so ka bude wannan text din, kawai zaka zo ka latsa kan wannan text din, zai kawo maka open only ko open add, ko wanne ka danna zai bude. So zaka ga sai ka dan jira shi kaɗan ya gama buɗewa. Wow, so za ku ga wannan text din ya buɗe. Abinda kuma next din da zaka yi shine kawai zaka zo ka canza mata effect ne, ko ka canza mata wani suna, ko ka canza mata direction ko. So idan kana so kawai kai editing nashi, zaka zo ka danna ainihin kan layin shi wannan, sai ka je kai editing din sunan da kake so ka daura a cikin wannan text din. Zaka ga zaka iya canza mata layer kala kala, zaka iya canza mata text wato rubutu. So alal misali bari mu zo mu canza wannan wato ainihin text ya koma Hausa. So zaka ga in ya kasance wannan text din, wannan layin ya kasance guda uku ne, dukansu uku zaka zo ka canza musu suna, wato ta koma kala ɗaya kenan. Okay, oh shit, Hausa. Okay, saura wannan za mu zo mu canza mata ainihin suna, ita ma ta koma Hausa. Okay, so saura wannan kuma shi ma bari mu zo mu canza mata suna. Okay, so zaka ga da ka gama canza wa'annan layin suna, zaka ga wannan layin ya canza daga cloud ya koma Hausa. So idan kana so ka canza mata kolo ko wani layer ko wani effect, duka zaka iya zuwa ka yi editing nashi a nan, ka canza mai suna ko kuma ka canza mata front color ta inda dai design naka zai yi kyau. So bayan ka gama wayannan project naka, kawai zaka zo ka danna akan saving. Idan kana so kai saving nashi, kawai zaka danna akan save to gallery, zaka ga automatically zai maka saving nashi akan wayarka. So wannan process din za ku bi yi amfani da wayannan PixelLab text wanda na baku shi for free, wanda idan kuna so ku yi amfani da shi a wani project naku, ko wajen hada poster, banner ko flyer ko thumbnail na YouTube channel, duka za ku yi amfani da wannan design din.
So duka anan shine zai kasance karshen wannan bidiyo. Kasance da mu a next video inda zamu koya muku different ways inda ake yin graphic design ta hanyar amfani da wayar Android. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan channel ta Hausa Tips.